There is a question about Covishield and Covaxin effectiveness. Has that also been taken? No, sir. See, both vaccines are effective. Covishield in the experimental, in the phase 3 trial has shown to be 70% effective. Covaxin initially interim data showed 81% effectiveness. Now the revised data with a much larger population also shows close to that, but slightly lower, 78% effective. So in terms of efficacy, both the vaccines are more or less equally effective. Um, I don't, you should not be hesitant about taking one over the other. Right now, what is important is take whatever is available. I will give you my example. I have taken Covishield. Okay, I wanted, if given a chance, I would have taken Covaxin, but the Covaxin was not available at the center where I got, even my family, my wife, Covaxin was not available at that center. We went ahead and took Covishield. It is very important to take whatever vaccine is available now. That is the most important. So if Sputnik is available or any other vaccine is available, please go ahead and take it. Don't differentiate between the vaccines for efficacy. After a year, when your repeat dose question comes, then you can, or after 8 months or 1 year, you can then take a call on, because then more choice will be there. The demand supply question will not be so much, supplies will be much better. And then you can choose and decide which vaccine you want to take. And we will advise you which one is better at that time. But at the moment, take whatever is available. Chandralekha, can you just... Yes, sir. చాలా మంది అడుగుతున్నారు కోవిషీల్డ్ కోవాక్సిన్ వీటిలో ఏది వేసుకోవాలి అనేసి. రెండు వ్యాక్సిన్లు ఏమి హానికరమైనవి కావు, ఏది వేసుకున్నా పర్వాలేదు. అయితే కొంచెం ఎఫికసీలో కొంచెం తేడా ఉంది రెండు వ్యాక్సిన్లకి. అయినప్పటికీ కూడా మీకు అవకాశం ఉంటే కూడా ఏది మీకు ఇస్తే ప్రభుత్వం కానీ ప్రైవేట్లో కానీ మీకు ఏది దొరికితే అది వేసుకోవచ్చు. దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఇప్పుడు మే నుంచి స్పుట్నిక్ వ్యాక్సిన్ కూడా వస్తుంది, కాబట్టి మీకు ఏది అవైలబుల్ అయితే అది వేసుకోండి. అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సప్లై కంటే, మరి అందరికీ వ్యాక్సిన్ వస్తుందా అని. అందరికీ డెఫినెట్ గా వ్యాక్సిన్ వస్తుందండి, అయితే అది ఫేజెస్ లో జరుగుతుంది. ఒకేసారి అందరికీ ఇవ్వడం, మన జనాభా దాదాపు 130 కోట్లు పైచిలుకు. సో అంతమందికి వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ అవన్నీ జరగాలి అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అందరికీ అయితే వ్యాక్సిన్ వస్తుంది. అలాగే ఇంకొంతమంది అడుగుతున్నారు, లివర్ ప్రాబ్లం, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చండి, ఇందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎటువంటి జబ్బులు ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, లాక్టేటింగ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు, గర్భం దాల్చిన వాళ్ళు లేదా తల్లిపాలు ఇస్తున్న వాళ్ళు తర్వాత మీకు ఆ వ్యాక్సిన్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇటువంటి కాంపోనెంట్స్ తో తయారు చేయబడింది. సో ఏ పదార్థాలకైనా మీకు అలర్జీ గనక ఉన్నట్టయితే ఆ సమయంలో మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు. ఇవి రెండు కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ తీసుకోవచ్చు. అలాగే కొంతమంది అడుగుతున్నారు, డాగ్ బైట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం, ఏఆర్వి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే 2 వారాల గ్యాప్ తో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ చంద్రలేఖ, దర్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్. కోవిషీల్డ్ కి ఫీవర్ వస్తుంది, కోవాక్సిన్ కి రావడం లేదు, ఇది నిజమేనా అని అడుగుతున్నారు. Actually, there is fever for both. Though incidence of fever following co-vaccine is much lower and much lesser in terms of intensity. It might be just a day or so. But there has been adverse effects reported, minor adverse effect reported for both the vaccines. Okay, yes, the minor adverse effect reported for Covishield are slightly higher than those reported for Covaxin. So that is true. But will you expose yourself to a larger risk of COVID-19 virus just because there can be minor body ache or fever, or you might be feeling sick for 3-4 days after vaccine? That is a question I leave up to you to decide. I mean, you guys are very smart. Is 3 days of minor illness okay, or is infection with COVID-19 okay? You can translate that. ఇప్పుడు అడిగారు ప్రశ్న, కోవిషీల్డ్ తర్వాత ఫీవర్ వస్తుంది, కోవాక్సిన్ తర్వాత రావడం లేదు అనేసి.
దానికి సమాధానం ఏంటి అంటే ఈ ఫీవర్ తర్వాత ఇంజెక్షన్ వేసిన చోట నొప్పి అనేది దేనికైనా కూడా రావచ్చు. అది కొంతమంది కోవిషీల్డ్తో రావచ్చు, కొంతమందితో కోవాక్సిన్తో రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నిజం కాదు. ముఖ్యంగా ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే వాట్సాప్లో వచ్చే ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు అన్నీ కూడా అవి శాస్త్రీయ సమాచారం కాదు. దయచేసి అవన్నిటినీ నమ్మడం ఫస్ట్ మనం మానుకోవాలి. అలాగే ఏదైనా కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి గైడ్ లైన్స్ కానీ రికమెండేషన్స్ కానీ అటువంటి సమాచారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే సార్ అంటున్నారు మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఈ చిన్న జ్వరం నొప్పులకి భయపడతారా, లేదా కోవిడ్ వచ్చి ఒకవేళ ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ పరీక్షా కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇబ్బంది పడతారా అనేసి సార్ అడుగుతున్నారు. సో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం ఉత్తమం అన్ని వేళల్లో. ముందు చెప్పినట్టు అందరూ వేసుకోవచ్చు. కేవలం వ్యాక్సిన్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటే టాబ్లెట్ అసిట్రోమ్ అలాంటివి వేసుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రమే వ్యాక్సిన్ వేసుకోకూడదు. మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. Sir, one question. Sir, can I ask a question? Yeah, go ahead. Rajan, just a suggestion. Put up these questions to Nagendra or me so that we can quickly finish it. What happens is you answer it and then it gets into translation. So it consumes double time. And any of the questions which you can make out in the chat box, you can immediately type the answer there, the way Nagendra and others are doing. So that takes up. When sometimes that finishes the task there, and most of them are repetitions as well. Please go ahead with your question. Sir, my question is, I am working as a Panchayat secretary in Singrayakonda Mandal, sir. In my village, one person got vaccinated 1 week before. That person is still suffering with fever. What we can suggest, sir? Can we suggest to go for COVID test, sir, or else anything? What we can suggest? అవునండి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఎవరికైతే జ్వరం వస్తుందో అది కోవిడ్ జ్వరమే అయి ఉండొచ్చు అనుకుని కోవిడ్ టెస్ట్ చేయాలి. వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చే జ్వరం 1 లేదా 2 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. అది అన్ని రోజులు కాజ్ చేసే సైన్స్ లేదు దానికి. మనం ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో స్విచ్ చేస్తే పక్కింట్లో వాడి ఫ్యాన్ లైట్ కానీ వెలుగుతుందా? లేదు కదా. అలానే దీనికి ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. ఇన్ని రోజులు పడబడి వచ్చే జ్వరానికి ఒక రోజు ఒక చిన్న డోస్ ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్ కి ఎటువంటి లింకు లేదు. దయచేసి దానికి దీనికి ముడిపెట్టకుండా ఈ జ్వరం ఎందుకు వచ్చిందో దాన్ని కనుక్కొని దాన్ని వెంటనే ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. మోస్ట్ లైక్లీ కోవిడ్ అయితే దానికి కావాల్సిన చర్యలు కూడా, ట్రీట్మెంట్ చర్యలు కూడా టేకప్ చేయండి.